Well, you know the problem with democracy. I don't think there is any country in the world which does not call itself democratic. All countries in the world call themselves democratic. It's a matter, first, of definition, I think mainly of definition and of what we regard to be the essentials of democracy. We certainly ourselves regard ourselves as democratic. We understand why countries used to the multi-party system don't believe that a one-party system can be democratic, or are rather suspicious of the one-party system. We can't, frankly, convince them by sheer argument, philosophical argument, that this is possible. Perhaps the best thing is actually to see this thing in practice. What are the essentials of democracy? The essentials of democracy are that individuals should feel unharassed, that they are actually free in their society. Individual, this is the most essential thing. I never see why an individual should not feel free because of a machinery of election. And the two-party or the one-party is really basically a machinery of election. The second one, when it comes to machinery, is that an individual should feel a true choice of the people he wants to represent him in a government where it's no longer possible for people individually to participate in the government, that you have to select individual representatives. Now, sometimes you select parties, sometimes you select individuals. Now, frankly, I don't see why the thing cannot be democratic, simply because sometimes you select a party, which is what the Western countries usually do, and in our own case, you select an individual, the party being given, the party policy being given. So this is the kind of election we went through the other day, and we honestly believe we are independent, and we really ask the old countries at least to be democratic enough, to have a free mind, and to study the new experiments which are taking place in the rest of the world, and this experiment which is taking place in our. Good morning, Tanzania. Good morning, Nairobi, Kenya. Good morning, Kampala, Uganda. Good morning, Nairobi, Kenya. Bujumbura, Burundi. DRC, Congo. Ndugu zetu wa wapi tena? Ndugu zetu wa Malawi, Zambia na maeneo yote ya Tanzania. Good morning Africa, good morning East Africa. Leo ni tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2024. Wow. Tarudia tena. Leo ni tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2024. Good morning Africa, good morning East Africa. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to Dr. Patrick Nigula. Good morning Africa, good morning East Africa. Mtangazaji wenu wa kipindi chetu cha siku zote kinachokuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za hapa Columbia pamoja na kule Washington DC. Tumetayarisha kidogo hapa. Hebu tucheze happy birthday kidogo hapa. Boom. Tutakuja hapo. Hebu Abdul Shatri. Happy birthday Abdul Shatri. Tunaianza hapa. No. Good morning Africa. Katika kipindi hiki chetu cha leo hakitakuwa kirefu sana kwa sababu ya good morning Africa. Happy birthday to me. Now the question is, how old are you? Go figure it out. Katika siku hii ya leo ni siku ambayo tumewatayarisheni tu kipindi ambacho kama mnavyoona
Hebu ngoja tubadilishe kidogo hapa. Happy birthday hiyo. Tubadilishe kidogo hapa. Tunasema nini hapa? Tunasema nchi za G7. Nchi za G7 kama unavyoona pale, sijui kama tumepatia kidogo. Kama ni zote hizo hapo, nchi za G7 hizi ni nchi ambazo ni intergovernmental political and economic forum, consist of Canada, France, Germany, Italy, Japan, and the United Kingdom, and the United States. Additionally, the European Union. Hawa ndio wanachama wa the Group of Seven au G7. G7 hawa wametoa tamko leo la kuionya serikali ya Rwanda kwamba iondoke, kama mnavyoona bana letu linapotembea hapo chini, Kivu province kule Goma, DRC. Hawa ni nchi gani? The Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, European Union, and the United States of America. Wamemwomba Rais Kagame aondoe majeshi yake kule province ya Kivu katika mji wa Goma na kusitisha au kuceasefire machafuko yote ya kijeshi katika nchi ya DRC Congo. Goma huko, the Group of Seven now. Sasa katika jana tulimleta Kagame hapa, kamsikia kwamba anasema kwamba katika interview zake na vyombo vya habari kule Kigali kwamba atapigana mpaka mwisho. Sasa G7 wamemuomba, kama mnavyoona, wanaelewa over the agency activities ambazo nafikiri tumeweka the wrong bar ambayo natembea chini hapa. Hii hapa G7 nao wanazungumzia jinsi ambavyo hali ya kutokuwa ya usalama katika mashariki mwa Democratic Republic of Congo ko. Katika siku hii ya leo wametoa statement. Hawa G7 mawaziri wa nchi ambazo nimezitaja wametoa statement, na wanasema nini hawa? Wanazungumzia hali ya machafuko inayoendelea huko Goma huko. Mataifa makubwa kwelikweli duniani kama nilivyoyataja mwanzo kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Najaribu kuiangalia hiyo, wanasemaje watu wa G7. They are strongly condemn the Rwanda-backed M23 offensive in the Eastern Democratic Republic of Congo, and in particular, the capture of Minova, Sanke, and Goma. Wanasemaje? We argue M23 and the Rwanda Defense Force, RDF, to seize the offensive in all directions. We call for the urgent protection of civilians. We also call for an end of all direct and indirect support to the M23 and all non-state armed groups in the DRC. The offensive constitute fragment. Maneno kidogo hebu takwenda tumalizie. Hiyo ni very 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 important kumalizia. Hebu tuone hapa. Marco Rubio ilikuja mida gani? Email tulipata mida gani? Okay, hii hapa.
Hebu tuimalizie hapa, inasema wanasemaje hapa? Wanasema ya kwamba mm, 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 mm. Okay, so wanasema kwamba we call for the urgent protection of civilian. We also call for an end to all direct and indirect support to the M23 and all non-state armed groups in the DRC. In the DRC, this offensive constitute a flagrant disregard for the sovereignty and territorial integrity of the DRC. We also condemn M23 intention to continue expansion into South Kivu. Hebu tuendelee kuisoma hii, ngoja tuweke kubwa, niweke mkubwa kidogo hapa, niotoe hao watu wa au mawaziri au foreign minister wa G7, the group of 7. Barua hii inaendelea kwa kusema, au statement hii iliyotolewa inasema hivi: this latest M23 offensive has led to a dramatic increase in displaced civilians in Goma and across eastern DRC, on top of the displacements of hundreds of thousands of the people since the start of M23 offensive in January. We deployed the devastating consequences of the Review M23 and RDF offensive, worsening already difficult humanitarian conditions. The group of 7 foreign ministers called for the rapid, safe, and unimpeded passage of humanitarian relief for the civilian and reiterate that humanitarian personnel must be provided assurance of safety. We argue all parties to return to the negotiating table and honor their commitments under the Luanda process. We argue the M23 to withdraw from all control areas. We also argue all parties to fully commit to a peaceful and negotiated resolution of the conflict. We reiterate our full support to the United Nations organizations' stabilization missions in the DRC to protect the civilians and to stabilize the region, and call on all parties to respect its mandate. Attacks against peacekeeping personnel are entirely unacceptable. We're extending our deepest condolences to the families of the following peacekeeper of MONUSCO and the Southern African Development Community Mission in the Democratic Republic of the Congo. We strongly condemned all attacks against diplomatic missions in Kinshasa. We argue the Congolese authorities to take the appropriate steps to protect diplomats and the premises of the diplomatic missions as in their responsibility in accordance with the international law. Hiyo ni email ya the G7 now, the group of 7, which is Canada, waziri wa Canada huyo, waziri wa mambo ya nje wa Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States of America, and the High Representative of the European Union. Haya, kazi kwa Kagame sasa na M23. Enough is enough. Rudini mezani, mjadiliane, muongee.
Kikwete alizungumza haya wakati alivyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika vikao vyao. His own record, alimwambia Rais Kagame afanye hayo ambayo amefanywa na wakubwa. Juzi Kagame amekuja hapa amesema kwamba hakuna mtu yoyote atakayemwambia kufanya kitu chochote, wakubwa wameongea. Happy birthday to me. Tunamalizia kipindi chetu cha leo cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa. Kwa wale ambao hamja subscribe, nendeni mkasubscribe, mshare na kulike. Tumewasomeeni tu hii statement iliyotolewa na the group of 7. Ni wakubwa kwelikweli, the group of 7. Sasa sijui Kagame atakimbilia wapi. China wanawaheshimu the group of 7. Russia wanawaheshimu group of 7. SADC wanawaheshimu the group of 7. East African Community wanawanyenyekea na wako very humble na the group of 7. Kagame, tumia busara. Tshisekedi Felix, raisi wa DRC Congo, tumieni busara. M23, kaeni mezani muyamalize. G7 wameongea. Tunamalizia kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, na leo tumekwenda tu zaidi ya dakika 16. Tunamalizia kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa katika siku hii ya leo ya kuzaliwa kwangu. Dedicated Abdul Shatri. Tunamalizia kwa kucheza ule mwimbo tuliopiga mwanzo, tunauleta tena hapa. Hebu Abdul Shatri, wimbo uko wapi? Hebu turudishe Abdul Shatri. Naona ni wapo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Zia kwa kusema tu kwamba kwa wale ambao bado hamjasubscribe, endeni kusubscribe American Swahili News pamoja na Swahili Bila Online TV. Tukisema peace, tunasema sambazeni upendo. Let's go!